Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh diucapkan kepada semua yang menonton podcast Abang Adik, Cerita Abang Adik. Hari ini aku Thoriq dan bersama aku Thauban. Kami dua adik-adik. Jadi this is our first time, this is our first episode and this is our first effort in producing a podcast. Sebenarnya aku dulu dah ada podcast dengan one of my friend. Podcast tu berjudul Akan Jenuh, tapi disebabkan beberapa benda yang tak dapat dielakkan, jadi podcast tu terpaksa diberhentikan. Dan sekarang pada satu masa tu ada abang aku ni ada offer untuk, bukan offer lah, dia bagi cadangan lah, macam jom kita buat podcast jom kan? Betul. So benda tu dah plan, aku rasa dah plan lebih kurang 2-3 bulan kot. Kita duduk sembang over WhatsApp, duduk sembang bila berjumpa, nak buat ke tak, apa nak buat, macam mana nak buat. And then sampailah pada saat ini barulah segala bendanya terjadilah. Jadi pada episod kali ni aku dengan abang aku ni akan share kepada hampa semua siapa kami, and then apa kami punya common interest, sedikit latar belakang kami berdua, and then juga kami punya differences. Walaupun kami ada adik-beradik, kita pun sebagai manusia kita mesti ada differences antara satu sama lain. And then seterusnya kami akan share apa yang kami akan tawarkan pada podcast kali ini, ataupun pada throughout this production of podcast. Itulah basically. So maybe Elong, aku address abang aku Elong, and dia address aku sebagai Engah. So sejarah benda ni pun menarik ke? Maybe there is something that we can share. Secara amnya, kita bila di dalam satu keluarga ni, bila kita ada abang, kita ada adik, lepas tu kita ada adik seorang ni, kita akan panggil Along, Angah dan adik lah kan. Tapi sebab apa sejarah macam mana boleh jadi Elong dengan Engah ni, orang kata betapa uniknya setiap manusia dan setiap keluarga tu. Apa dia Thoriq, apa bila dia dah menjangkau usia, dia dah boleh bercakap semuanya. So kita duk ajak dia lah, Syah, ni Along, To'ah, adik kami nombor 3. Adik kami paling kecil. Ni Along, ni Angah. Dan dia pun start Elong, Engah, sampai besar. So kami besar. Waktu tu tak ada go against. Betul. Apa yang terjadi pun jadi, membawa sampai ke lah Elong, Engah and To'ah lah. Orang kata follow with the flow. Follow with the flow, betul. Jadi aku panggil dia Elong, dia panggil aku Engah. So Elong, maybe Elong boleh share apa sedikit latar belakang lah, apa Elong buat lah ni, kerja, career ataupun. So nama aku Thauban, eja dia Thauban, tapi orang duk panggil aku Thauban. Quite famous with my friend, semua orang panggil aku Thauban. Sebab rasanya pengejaan tu, walaupun nama tu sedikit unik, tapi pengejaan tu dia memberi, orang kata apa, satu kemesraan kepada orang-orang yang rapat je yang akan panggil Thauban ni. And then Engah perasan tak, macam kita tiga beradik ni, kalau kami punya high school di Kolej Ustaz Abdul Hamid Al-Ustaz. So Kolej Ustaz Abdul Hamid ni it's a half boarding school. Dia ada budak asrama dan ada budak luar. So both of us we stayed in the hostel. So siapa yang masuk Kolej Ustaz Abdul Hamid ni most probably akan dapat nama gelaran lah. Betul. Jadi bila bila kami dua masuk, macam abang aku masuk, nama dia dah unik, dah Thauban kan, Thauban kan. So memang tak ada orang, tak perlu nickname, because dia dah terlalu unik kepada individu tersebut. Sama Elong lah maksudnya. Sama macam aku Thoriq kan. So orang tak ada nak tambah nama gelaran. Macam aku ada satu contoh kawan aku nama Syamir Zinol nama dia. So nama gelaran dia Magnon, ataupun kalau yang lari jauh sikit macam Mat Krem, nama dia
Nama dia Rizwan, Muhammad Rizwan bin Azman, tapi orang panggil dia Mat Krem. Sebab apa? Mungkin waktu tu muka dia tu nampak macam dia nak buat keras. So kepada pendengar-pendengar, krem ni bukan maksudnya krem otot. Maksudnya kita sakit otot sebab main sukan dengan awak tak. So dekat sekolah kami Alostak dulu lah, in general krem ni orang panggil kira budak keras kepala. Keras kepala sebab Mat Krem ni dia ada satu figura muka yang muka slack macam tu lah. So hang Mat Krem. And then ada juga macam nama gelaran kawan-kawan yang contoh nama dia Muhammad Amirul tapi orang panggil dia Cop. Betul. So it's very unique lah. It's very unique. Yeah. And then berbalik kepada nama gelaran ataupun nama so balik kepada Elong punya orang panggil Thauban lah. So secara amnya aku dikenali sebagai Thauban. So kalau aku kat luar ni, tapi secara profesionalnya kalau aku kat tempat kerja orang panggil aku Thauban. So aku bekerja sebagai seorang juru audit di salah sebuah firma perakaunan. Big Four, salah sebuah firma Big Four perakaunan di Kuala Lumpur. Dah tahun ke-6 rasanya ni dah. 6 ke 7. 6 tahun secara kalau campur dengan yang tempat lama tu ada kat 7-8 tahun So both of us we migrate lah kan. I would say migrate lah. Kita pindah daripada Alostak. Orang kata daripada tempat asal. Nak kata tempat asal tu pun tak betul sebab kita pun sebenarnya daripada Selangor agak dulu pun. Dia lah macam Thoriq dia lahir di Selangor, aku lahir di Johor. So kira, tapi secara orang kata apa, hakikinya duduk memang di Kedah lah. Di Kedah. For the longest time kan. So arwah mak kami ni orang Johor, orang Jawa. Tapi punyalah lama duduk di Kedah. And sometimes people thought that she was a Kedahan. Dia punya pekat Kedah tu. So kami membesar di Kedah. And then bila habis high school kami masuk mengaji di Klang Valley. And then stayed in Klang Valley untuk mencari rezeki lah. Meanwhile aku lah ni berkhidmat sebagai seorang pegawai sumber manusia di sebuah syarikat multinational company. Pegawai pembangunan modal insan. Dah kami panggil human resource. Okay. So kami tak panggil human capital. And then sebuah syarikat konglomerat global yang distribute and buat retail for coffee. Mungkin hampa ada minum kopi company yang aku kerja tu, ataupun mungkin tidak, tapi most probably hampa akan minum lah. So brand apa aku tak boleh share lah. kita tak share nama majikan lah. Nama majikan. We're not gonna share our employee's name. Mungkin Elong boleh share sikit sedikit perjalanan hidup. Maybe kita start dekat high school lah. Sebab adolescent years tu yang banyak membentuk seseorang. Adakah kita akan bagi tahu dulu kita punya podcast ni berkisar atau bertemakan apa, atau kita akan cakap tu yang tu mungkin kita akan cakap pada yang slot ni, pada lepas lagi. So apa yang kita nak buat sekarang adalah mungkin kita share kita punya background, so that orang yang baru start tengok ni boleh kenal. Kenal secara peribadi. So macam Thoriq cakap tadi di awal rancangan, kami berdua ni basically sekolah menengah di Kolej Sultan Hamid Alostak. Tapi macam aku sendiri disebabkan orang kata the nature of the work that my parent was in last time. So aku pernah duduk di Tikam Batu. Di Tikam Batu, Sungai Petani. But it's all in Kedah lah. So aku memang sekolah rendah memang aku kat Sungai Petani, dekat Tikam Batu. Lepas tu masuk tingkatan 1 dekat Kolej Sultan Hamid. Elong rasa memang benda yang orang kata change our life sort of like something that triggers that's the right word, that shape how we are today is basically Kolej Sultan Hamid. I agree. So memang jauh di sudut hati tu memang dia ada satu tempat yang special di hati kita tu. Macam mana pun macam yang tu pun menarik lah, sebab setengah orang dia mungkin
anggap sekolah menengah ataupun high school years dia Satu persinggahan. Ya, betul. Macam kita dua ataupun Engah rasa masing-masing yang pernah duduk di Kolej Ustaz Hamid tu mungkin rasa benda yang sama, iaitu attachment, special attachment tu. Macam tak tahulah sebab banyak ups and downs, and also benda yang kita belajar dekat Kolej Ustaz Hamid tu. Macam dari segi obviously dari segi pendidikan yang mana basic-basic yang matematik, orang kata yang wajib lah, yang wajib tu. Itu sunat-sunat hak tepi-tepi ni. So macam aku masuk Kolej Ustaz Hamid tahun 2002 tingkatan 1 4A 1B kot masa tu. Memang hujung-hujung nak masuk tu pun. Tapi alhamdulillah dapat masuk. So sebagai seorang yang orang kata didedahkan kepada so our community ni macam we look at academic very very much kan, that like I agree, to ensure that somebody have a future in the, have a future. People say that you need to have education, but we agree that education is something that very important. Yeah, it's very important, but you have to also have some other things that you need to learn from the street lah. Yeah. Like macam mana nak survive bersosial dengan orang, macam mana kita nak bawa diri kalau nak jumpa bawa orang diri tua, kalau kita di tempat lain, kalau kita berjumpa dengan orang tua macam mana kita nak cakap, kalau kita jumpa dengan perempuan macam mana kita nak cakap. Kan. So Kolej Ustaz Hamid taught me a lot from that angle at least. And also I have to say that I am what I am today is because of Kolej Ustaz Hamid. I agree with you, because I am very thankful of my years in Kolej Ustaz Hamid. Sebab satu, ialah kita belajar semua benda yang macam sejarah apa semua tu memanglah wajib kan. Betul. Tapi tambahan lagi bila kita duduk di hostel, kita belajar macam mana kita nak respect orang. Betul. So satu culture shock bila kita masuk, at least untuk Elong lah, masuk college, masuk hostel college. Masa tu terus kena bully. First day kena? Tak kena bully, dia diberi peringatan lah. Satu peringatan diberi, kata there are certain things that you have to adhere to, not just about the rules and regulation, meaning to say rules and regulation ni tidur pukul 10, and then you have to wake up at 5 to shower and then to go for subuh prayer and everything. But there are the aspect of living in a community dekat dalam hostel tu where you need to adhere to. So that is something that was, lalu sebelah sini kena bagi salam. So bila kita fikir balik kan, masa tu kita macam apa benda nak lalu sebelah orang nak kena bagi salam. But if you think about it, like it really teaches you. Actually that bridges our relationship with our senior. It bridges the gap. Yes, sebab that's correct. Rata-rata kawan-kawan Engah yang keluar daripada high school, bila jumpa balik senior dia, is totally not macam kita dengan contoh macam batch Engah dengan batch Elong apa kan. Memang betul? Yang baik semua kan. You don't hold grudges lah. I mean, people say like you, betul lah, sometimes you have to basuh baju senior lah. But if you think from another angle, it teaches you to do something or to have some skill in your life lah basically. Tapi kami dulu bila kami kena benda-benda macam tu dengan senior, kami tak marah kat senior tau. Tapi apa yang kami tanamkan dalam diri tu ialah hampa tunggu siapa form 1 yang masuk tu, aku naik form 4 form 5 hampa mampus dengan aku. We never like macam babi lah abang scan ataupun macam fuck lah dia ni. Tak. It's more like macam tak apa, tunggu aku naik sini nanti aku buat balik, tengok macam mana. So macam like Elong punya pengalaman pula, betul lah, like sometimes if you don't follow the rules or if you don't follow the norms that they have set in hostel, maksudnya kalau macam orang kata pukul 7 kena beratok pergi makan kena beratok, makan kena beratok, pergi dia makan, nak kira daripada hostel nak ke dia makan kena beratok. Sebelum tu lagi, kalau kita nak go through balik kami share dengan pendengar-pendengar semua, benda tu akan start as early as 5:30 tau. So let's say if you wake up a tad bit later than 5:30, all your schedule semua habis
Hang satu semain subuh, mungkin lepas semain subuh tu hang boleh reset balik timing lah. But start daripada lepas semain subuh tu dia akan ada inspection. Betul? Inspection maksudnya senior akan mai akan check hang hari ni hang. Then berhenti saat kat inspection ni. So di masa kita menghadapi benda-benda tu, kita macam apa orang nak rasa kena satu tunggu bebanan kan? Kenapa kita nak kena tunggu? Kenapa senior nak kena kira ada berapa orang? But if you think about it, it's safety and health basically, because you want to make sure that if you have 30 people in a room, there are 30 heads being accounted for. Tapi kita ialah muda remaja, we don't really think about the bigger picture. Dah ayat dia ialah sebenarnya dulu follow rule bukan sebab you want to follow rule. You follow rule because you takut you kena reprimand dengan senior. Contoh denda yang kena ni, ya Allah, memang kalau share ni memang orang akan kata. Dulu ingat cerita dengan Rohmak kan. Tapi ni dah lepas sekolah cerita dulu kat sekolah duk kena dekat hostel kena macam ni. Astagfirullahalazim, awak tak pernah cerita tapi tak ada apa habis lah. Actually ayah beritahu kat Elong, kata so the first day that Elong masuk college hostel masa tu, dia cakap kata so ayah macam biasa lah. Okay no, ni apa semua ni okey ni okey ni katil semua ada ni. Nanti duk hostel ni kena keras sikit kena beringat kalau kena marah apa tu jangan duk balik nak report pula. Ayah pun ni Engah tak ingat tu. I think maybe because Elong ada waktu Engah masuk form 1. So mungkin so dia tahu. And then so kepada para pendengar juga, just a bit of background. Ayah kita pun collegian juga. So dia dulu pun duk college, duk hostel. So it has always been his dream. I can say it's a dream for him to have all of his children study at college sebab Elong ingat lagi masa tu, I think he's very proud of it. Yeah, he is really proud of it. Masa tu Elong baru umur macam 7-8 tahun macam tu. Every weekend kalau we were in Alostak, he would come, drive masuk. Lepas tu dia cerita ni bilik apa semua, classroom. Ni lah hostel ayah dulu ni hostel A, ni hostel B semua. Betul. Terus lagi dia bawa pergi Dewan Iskandar, dia kata ni dekat sini dulu ni perhimpunan. Lepas tu dia cerita dulu dia ada drawing dia yang digantung. So dekat Dewan Iskandar ni is our assembly hall. So dalam Dewan Iskandar ni ada painting daripada tahun 60-an, 50-an, yang mana yang mahal, yang mana yang cikgu pada masa tu value tinggi, dia buah. So pada waktu tu nak cerita ayah punya painting ada, tapi sampai tahun kita dah tak ada. I think dah replace dengan gambar hostel Can't remember that. So macam tu. And then ayah pun dia yang kalau yang pasan dia punya style, kalau jumpa ni anak saya ni tiga-tiga college ni. Dia ada tiga-tiga collegian. Yeah, so we are quite proud of that, and like I always say, like it has always been, there will always be a special place in my heart for College Sultan Hamid. And then kami dua pun di College Sultan Hamid tu kami main rugby. So rugby pun ajak macam-macam benda kat kami. Rugby pun develop kita punya karakter, sebab apa yang orang kata apa yang kita buat dalam padang tu actually reflects whatever what kind of person we are outside. And semua benda ni actually Elong perasan bila Elong dah di usia yang sebegini, maksudnya dah habis belajar universiti, masuk kerja, dah berkeluarga. So bila kita fikir balik kan, like all those things that you do, all the drills that was done by our teacher, our beloved teacher Cikgu Azman, everything has like impact in our life. In our life, yes. Like you want to go to training, you have to be there to make sure that you are ready for you to go to tournament, things like that. If you think about it, like if you want to go to work, if you want to do something, you need to study whatever that you're trying to do. Like for example, you have an assignment at your workplace, you need to know what you're doing before you go and submit that whatever work. Tak nak gung ho. Yeah, exactly. So I mean that is one of it lah. That there are lots of other things, like macam if your coach or if your teacher say something like, okay, hari ni hampa main rugby, passing 3 kali, lari. So kita masa tu macam kami nak main rugby, kami bukan nak passing. Kami bukan nak passing 3 kali, kami nak passing 6 kali supaya kami boleh main lama-lama. So it teaches us to
listen. Like there are things in life that you don't know, where you need to get other people's opinion, and you need to get people's advice to ensure that you're on the right path. So benda tu macam very, orang kata apa, impactful lah. Very impactful in life lah. And then habis kuliah Ustaz Hamid tu, bila sambung di salah satu institusi pengajian di Klang Valley, macam mana? Apa? Oh, Elong institusi pengajian di Merbuk dulu. Merbuk. So masa Elong dekat college tu, orang kata, like I said before, I don't see the bigger picture. Like to me, I was so focused on playing rugby, and then just get enough adequate results. Yeah, so I don't get a really flowery result lah, if I were to put it that way kan. So macam tak ada lah macam setengah-setengah orang tu satu butir pun tak jatuh lah kan. Kalau ada 9 tu 9 satu kan. Yang tu pun yang heran, like some people, I mean, with due respect to their parents lah, of course, but macam let's say if they have 10 subjects, dapat 9 A plus, and then ada satu A tak ada plus, terus macam pressure and everything. So that it goes back to how you manage your own expectation. Like actually at the end of the day, what you want to achieve? Do you want your child to be successful in life, or do you want them to just A hunter, A plus hunter? Kan? So it goes back to how you want to achieve things in life lah. So macam kita, I think our parents are quite lenient as long as you turn out to be. Ayah paling relax lah. I think ayah, Engah pernah ingat dia kata, ayah ni, anak-anak ayah ni okay boleh ada result sikit, betul main sport sikit, curriculum kan, and then cukup lah tu dia kata. Macam mak dia, when I get my result, I think I've told this to you before, tapi bila Elong dapat result Elong, so the first person yang Elong call was ayah actually, because my result is not that good. So Elong call ayah, cakap ayah kata apa waktu Elong dapat result? I text him, cakap, I'm very sorry, I only got this much after all that you have done or you have given to me. I only managed to give you this much. I'll try my best next time. Cakap dia macam tu kan. So dia reply apa? It's okay, just go and cut your hair. He didn't mention. I mean, I know maybe he's a bit disappointed or something, I don't know, but itulah dia just cakap, it's okay, just go and cut your hair, because masa tu rambut panjang, taklah panjang sangat, but tak kemas lah kan. But itulah ayah, masa Engah dapat result pun Engah habaq kat ayah, and then his response was okay tu. Macam okay tu. So for your information, and untuk pendengar-pendengar semua, kami punya result ni macam formation bola lah. So, kalau formation bola dia dapat 4-2, 3-4-3. So pandai-pandai faham sendiri lah. So semua benda ada lah. So okay, lepas tu Alhamdulillah dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di salah sebuah institusi pengajian awam di Merbuk, jurusan perakaunan. Tak belajar account kan before that. I didn't know shit about account. Like macam okay, dapat account. Then I think the one thing that really helped me to sort of like decide, because I have other things that I wanted to do at that point of time. Obviously I wanted to do sports science lah, because in my head I want to play rugby so much, like sports science will help me, and then nak jadi physio here and there. Then I spoke to Pak Ndak, Pak Ndak Yit. Pak Ndak Yit is my dad's little brother. Dia kata, Pak Ndak dapat account. Dia kata tak apalah. Dia kata pekerjaan seorang accountant ni tak lapuk di hujan, tak lekang dek basah. Panas. Tak lekang dek panas. Kata, kenapa pula? Dia kata, kok mana pun orang kena report kat number. So dia kata, tak apa, there is something good that you should do. Dia kata, at least it will give you stability lah in the future. So how's your life back then in Merbuk? Is it a very straightforward pick lah apa semua tu kan? Ataupun so dekat Merbuk it was very different from how I was in college Tuan Hamid, sebab masa tu ada bercinta. Lepas tu apa ni, doa saya macam diri tu besar lah. Kita mana freedom.
kita dah pernah rasa diri kita ni kecil kan. We always think that we are more capable than what we are. We always think that. I think that's just human nature kan. So first semester fail 2 paper. Oh, you know the fail. Fail 2 paper. Damn. So I think that was the real turning point for me when I failed my 2 papers tu lah. 2 papers tu balik bagi tahu kat mak. So it was like I was there, mak, ayah, and mak nangis she was crying like crazy, like you never learn sampai bila pun tak ni kan. Ayah duduk situ. And that is when I know that he is really disappointed. Dia cakap macam ni like, you will never learn. Then dia macam bangun. So from there on, I try to think and I try to like have a bit of perspective. And Alhamdulillah lah, like sampai now, after that degree and everything, like at least I am here today talking about my past, colourful past, colourful past, and then like I migrated in KL, and found family in KL semua kan. Yeah. So that's me in a nutshell. So macam Engoh pula. Engoh kalau di universiti tu memang Engoh try untuk excel as try to get all the dekan apa semua tu, tapi I never. Really? Yeah. Actually macam no, because for me back then it was just a matter of just make sure my CGPA is above 3 or above something kan. Because so this is also another thing about our community. We always say that, you know what, if you want to get a job, you need to make sure that you get 3 and above. So I think that is something that we need to really jangan bagi pressure kepada budak-budak ni. If he really macam, because not everybody is a learner. Tak semua orang boleh pergi kelas, score. I have seen many people yang result biasa je, and then become very successful, very forward thinking, very critical, very analytical. It's just that masa dia belajar tu he can't. Tengok, I agree. Sebab ada juga orang yang score pointer banyak gila. Tapi when it comes to finding jobs, when it comes to, I don't know, maybe they're sucked in during interview. Pointer tinggi ni tak semestinya hang pandai bercakap. So ada that kind of issue juga. Tapi kita tak kata yang pointer tinggi tu buruk. Kita tak boleh menafikan. If someone is really smart, I'm not saying that you don't have to go down. No, not that. I'm just saying tapi that. Tapi bukan tu segalanya. Ya, betul. Tak segala-galanya ditentukan oleh A dan B. You have to give chance to people who, like, basically for people to prove themselves. Kan? Jadi tu lah, sabar sedikit sebanyak kita punya perjalanan hidup. Dah jadi macam camp motivasi lah. Don't share tak segala benda ni. Tapi itulah. So on to the next one. Kami nak share apa yang kami nak offer kepada semua pendengar ataupun penonton pada podcast Cerita Abang Adik ni. Jadi dalam macam mana kita nak buat podcast ni adalah kita start dengan, I think the first one is Geraint Thomas Cycling Club lah. So this is Geraint Thomas. For those who don't know, this is Geraint Thomas. So aku dengan Thoriq ni we picked up a habit or a hobby lepas PKP itulah, cycling. And then kenal. And then obviously us being us, we always go for the Brits. I don't know why. So then one of the, I think 2 of the legend of the sports, Chris Froome dengan Geraint Thomas. So Chris Froome is from England and Geraint is from Wales. And then no, you started with your Peter Crouch. Remember? Oh yeah. So he's been listening to Peter Crouch podcast. Then it was hilarious. And then after that, because of cycling, obviously we listened to Geraint Thomas. Then after that, happened to be Geraint Thomas was in the same
podcast dengan production dengan Jomala. So lepas kami jumpa Jomala show ni, so Jomala ni is a England rugby player. So again, us being us, always go for the Brits. Brits. So Jomala punya show memang lawak gila. Memang True. Memang satu, dia bukan cerita dia tak cerita langsung pasal dia punya main rugby ke apa ke, dia tak cerita langsung. And then bila kami duk dengar podcast tu, bila duk dengar Jomala show, terus rasa macam kalau buat macam ni pun syok ke ni. Betul. Kan? So rasa apa yang Elong rasa macam betul-betul like really excites me is to actually learn about what people do for what people do for a living. And apa profession yang ada di Malaysia ni kita pun tak tahu. Yang kita tahu cikgu, polis, askar. Tapi kita kalau ada rezeki, kita akan share semua tu. Kita akan jemput, InsyaAllah, orang-orang yang buat benda tu. Kita akan jemput, and then kita akan tanya dia macam mana dia punya kerja, apa dia punya pengalaman best, pengalaman tak best, dan sebagainya. Macam mana dia daripada belajar, macam mana dia decide nak buat apa yang dia nak buat. Because not everybody decide on what they want to be. Betul. From the moment they turn 10 or turn 6 or turn 7. Betul. Kan. Betul. So macam like for myself even, I wanted to be an architect. I wanted to be an architect. I don't know shit about numbers. I'm always have been a bad number punya person. Tapi itulah orang kata ketentuan Allah Ta'ala. Dia kata hang jadi auditor. Dia work like dog. Jadi tapi alhamdulillah lah, it's a colourful life. It has been a challenging profession, and it's given me a lot of experiences. So itu yang kami cuba nak bawakan kepada para pendengar dan penonton semua. Macam if we were to ask about macam mana pekerjaan seorang penggali kubur, mana kita tahu? Yang kita tahu orang mati, ada orang tukang gali, pi pun lubang dah gali lah. So macam mana benda tu terjadi, macam mana proses dia. So macam mana dia daripada seorang, let's say, pelajar sekolah ataupun pelajar universiti, tiba-tiba dia nak jadi menggali kubur. Dia dapat dorongan tu daripada mana? Betul. So benda-benda tu yang kami cuba nak bawakan dalam podcast kami. Sebab rasanya di samping kita bergelak ketawa ni, kita boleh belajar sesuatu. Kita boleh, betul. Dan mana tahu benda yang kita dengar tu kita boleh guna pakai untuk kita punya kehidupan harian. Contoh macam ni lah. Macam ni. Contoh kalau kita ada penggali kubur punya guest, InsyaAllah lah kalau ada kan, at least bila hampa dah dengar episod penggali kubur tu, hampa tahu bila someone siapa-siapa mati dalam family hampa tahu macam sebenarnya kena buat benda ni dulu. Sebab apa hampa tahu? Sebab hampa dengar podcast Cerita Abang Adik ni. So macam tu lah apa yang cuba kami nak sampaikan pada podcast ni. Betul. So mungkin ada list of guest ke apa nak share ke? Kau belum ada ke? So far ni masih di dalam perancangan. Kita ada seorang licensed aircraft engineer. So dia dah banyak orang kata bergelumang dengan apa ni, kan kita duk naik kapal terbang. So dia lah yang bagi clearance untuk kapal terbang dan make sure everything is in order. And then after that kita juga mungkin boleh panggil penganalisa ekonomi seorang. Itu pun tapi masih di dalam perancangan, sebab kita masih nak cuba dapatkan orang kata slot yang sesuai, dan juga just dotting the I and crossing the T's. Okay, so nampaknya itu saja kot apa yang kami nak share pada episod kali ni. Ada satu benda Elong boleh share. So Elong rasa ni adalah satu trivia. Tak rasa macam, so Engah rasa ni untuk Engah lah. So how much sleep is too much sleep? More than 10 hours. More than 10 hours. So on hours. average, how much do you think a people should sleep a day? Between 7 to 8 hours. But also I was in the understanding that it depends on your age. So let's say baby 23 jam, then bila betul. Kids turun sikit, and then bila dah sampai umur kita ni dalam 7 hingga 8 jam untuk dapat optimum sleep time. Betul. So betul lah, like from what I can gather, on average 7 to 9 hours.
So 9 hours. I think 9 hours is a bit too long. 7 to 9. So because like if you ask me, macam I've been tracking my sleep. Sometimes I need, if let's say macam kita cycling kan panjat Avian ke. Balik tu 10 jam tu. Tu normal. Unless kalau if you dah buat really satu benda yang sangat-sangat intense pada hari tu, put a strain on your body Dan dia cakap kat sini juga, if you regularly need more than 8 or 9 hours of sleep, that means something wrong with you. Something is wrong with you lah. Okay, and then after that, what do you think is the longest sleep ever recorded? Or just on the top of your head lah. So rasa-rasa paling lama 4 hari. 4 hari. Tell me it's near. 2017 ada seorang budak ni, nama dia Wyatt Shaw from Kentucky, United States. 11 hari dia tidur. 11 hari straight tak bangun langsung? Tak bangun langsung. Mati kot. Dia tak mati. Dia dah buat test tapi tak ada conclusive explanation. Tapi dia memang tidur. Cumanya bila dia bangun tu, dia ada a few cognitive impairment lah. Dia macam jadi slow sikit. Dia tak boleh berjalan. Dia macam Dia lupa benda yang dia dah buat secara hakiki. So macam menarik ke. Lepas tu dia belajar balik ke macam mana? So they have to train him back. So rasanya macam bila orang macam orang lumpuh kan. So they are trying to bring back the person punya ability. So dia kena buat physio lah, semua tu lah kan. Okay, then the last one. What is the longest time a person has been awake? Kira ni tak tidur kan? Tadi paling lama tidur kan. Ni kalau tak tidur, I would say 2 weeks though. 2 weeks lah. 2 weeks. Okay lah, close enough. So tahun 1964 ada seorang mamat ni. Dia ni dia saintis. Okay. Nama dia Randy Gardner. Sorry, dia bukan saintis. So dia tidur 11 hari 25 minit. Sebab 11 hari dia tak tidur 11 hari 25 minit. Sebab Mungkin Randy Gardner ni dengan Wyatt tu ada kena mengena sebab duduk 11 hari. Wyatt ni budak lagi. Budak duduk 11 hari. Okay, itu adalah satu orang kata pemanis acara. Lagi ada ni sikit. Okay lah. So kepada anda semua, stay tune dengan episod-episod yang akan datang. Kami akan janjikan satu benda yang worthy to share lah untuk semua refreshing. And refreshing. Jadi make sure follow kami punya social media, Instagram and YouTube channel. So subscribe our YouTube channel and also follow our Spotify. What's the word for Spotify? Profile. Just follow our Spotify. Follow Spotify. So itu saja. Okay. Thank you very much. See you in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum and selamat malam. Malam ke? Malam mana? Okay, bye. Okay, bye.